ಹೇ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ 11 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಜನರಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ, ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತಿದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋವು ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಗ್ರೋ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಅದು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಸೊ ಪೇನ್, endure your pain, learn from it and you will definitely grow strong. That is what Dr. APJ Abdul Kalam has said to all of us. ಸೊ ಇವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೋರ್ಟೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 years I have been in a relation with the competitive fields and of course PU board examination. Okay, so we are going to use that experience. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ dy ಅಪಾನ್ dt, dx ಅಪಾನ್ dt, ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು, ಬಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಚೆಕ್ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ತುಂಬದಾಗಿ ಓದಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಧ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಧ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹಾಫ್ 50% ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ are what we are solving today, and I hope the question is visible. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಗೈಸ್, if x is equals to a into cos raised to 4 theta, y is equals to a raised to sin of 4 theta, show that dy upon dx is equals to minus of tan square of theta. Okay, so once again guys, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, here in this format x is dependent and what is independent, theta independent ಆಗಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ರೀ. y ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ theta. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ a ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು theta ಅಥವಾ ಏನೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಜನರಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So dx divided by d theta is equals to what guys, differentiation of a into cos raised to 4. a constant ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ raised to 4 theta x raised to n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಇದು 4 a as it is constant. ಸೊ 4 cos raised to 3 theta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 cos cube of theta. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ರೀ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ raised to 4 ಆಯ್ತಿದ್ದು, 4 cos ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ 4 into a into sin theta into cos cube of theta, that is the differentiation of dx upon d theta. ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ dy divided by d theta ಬರುವುದು ಏನು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ a raised to sin of 4 theta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ a into sin of 4 theta. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇದು, a into sin 4 theta ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ a raised to sin 4 theta ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ a is going to be a constant guys. ಓಕೆನಾ? ಸೊ dy upon d theta is equals to a into sin 4 theta. a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin theta ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, cos theta ಆಗುತ್ತಾ, a as it is into cos theta, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. cos of 4 theta. 4 theta ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇದಿಲ್ಲಿ, cos of 4 theta, and then once again differentiation of 4 theta. ಕರೆಕ್ಟ್, 4 theta ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ theta ವಿಲ್ ಬಿ 1. 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ 4ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ 4a into 4 of a into cos of 4 theta.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ dy upon dx. ಓಕೆನಾ, dy upon dx. ಸೊ dy upon dx is equals to dy upon d theta whole divided by dx upon d theta. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಥೀಟಾ ಇದೆ ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 4 ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಸಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ 4 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ PDF ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ ಗೈಸ್. ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗುವುದು, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಗೈಸ್, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. So 4 into sine cube of theta, differentiation of sine raised to 4 multiplied with differentiation of sine theta, ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು cos theta. Okay, so 4a sine cube theta into cos theta. So now guys, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು dy upon d theta ಏನಿದೆ ಗೈಸ್, dy upon d theta is here 4a multiplied with sine cube theta multiplied with cos theta whole divided by minus of 4a into sine theta into cos cube theta. So ಈಗ guys 4a and 4a cancellation, sine cube ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು sine and ಇಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು sine cancel ಆಗುವುದು, and cos theta and denominator ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 cos theta ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು cos cancel ಆಗೋದು. and what is the remainder guys, minus of sine square theta will be the remainder here, minus sine square theta divided by cos square theta. and what is this, this is nothing but negative of tan square. Okay, so dy upon dx is a negative of tan square of theta. That is the value that we needed to prove. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎ ರೇಸ್ ಟು ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so now guys, let us start solving 5 marks questions. So like ಮಾಡಿ guys, video na YouTube ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು hit the like button if you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯನ್ ಇಶ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೀ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಟ್, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್.
If y is equals to 500 e to the power of 7x plus 600 e to the power of minus 7x, then show that d square y upon dx square is equals to 49y. Okay. So ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. Okay, usually students, they get afraid of these kind of questions. Why? Because here it is double differentiation. What do you mean by double differentiation? See, dy upon dx is nothing but the first differential value. Okay, the order here is 1. Order is nothing but 1. What is order? Order andre enu sir? Par re. Order is nothing but the par. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಪಾರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಡಿರೈವ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು dy upon dx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ obtained as dy upon dx, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಬಂದಿರುವ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ dy upon dx. ಓಕೆ, ಬಂದಿರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y upon dx square. It is known as the second order derivative. Second order because the power here is square. Second order derivative. So dy square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ವೈಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ 2 times ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. dy upon dx is equals to 500 e to the power of minus 7x as it is. Why? Because differentiation of e raised to x is nothing but e raised to x only. Differentiation of e raised to x, so e raised to x ಆಗಿನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ e raised to 7x ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ e raised to 7 positive. Okay, so e raised to 7x. Now once again differentiation of 7x guys. 7x ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 7x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 600 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ e raised to minus 7x. once again it is going to be a constant, so same value e raised to minus of 7x. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ e raised to x, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆನ್ಸರ್, ಅದೇ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So ಈಗ next differentiation of minus of 7x. minus 7 is a constant, differentiation of x is nothing but 1. Okay, clear guys? So now what is your value going to be? See here, if you see here, if you observe here, 7 is constant here in both these terms. So take that 7 outside and within the bracket you can place 600 e to the power of minus 7x. Where is it here? Oh sorry, minus. So minus of plus, it will be minus here guys. So I should have written it the other way around. Okay, 500 minus 600 anta helini baribekittu, but nonetheless it is okay. So minus 600 e to the power of minus 7x plus of 500 e to the power of 7x. Okay, this is the first differentiation. dy upon dx value is this. If you need double differentiation, second order derivative, you have to differentiate this value again. So d upon dx, double differentiation or second order derivative, dy upon dx is equals to differentiation of this complete value. Matte differentiate ಮಾಡಬೇಕು, you will have to differentiate these values again guys. So 7 is a constant, it will be as it is. Now next here it is minus 600, which is a constant again as it is. Differentiation of e to the power of minus 7x, what will that be guys? E to the power of minus 7x, same value will remain. And differentiation of minus 7x, minus of 7. Okay, and once again differentiation of second term, 500 is a constant which will remain as it is.
e to the power of 7x. Differentiation is e to the power of 7x as it is, and then differentiation of 7x is once again 7. Okay, so now you have to simplify this one. So this is a differentiation of differentiation. So second order differentiation, d square y divided by dx square, which is equals to, so now here 7 is a constant, here too 7 is a constant. Adana ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ 7 constant anna, you take that constant outside here, so another 7 is here outside. 7 into 7, that will be what guys? 49. Okay, 49. And what will be the remainder here? 600. Of course that will be positive now, e raised to minus 7x, minus of minus plus. Okay, so 500 e to the power of 7x as it is. So now if you observe guys, 49 as it is 49, and this value is nothing but the value of y. Okay, this value is nothing but y. E value y ಎರಡು same y near it. Okay, so just substitute it as y. So d square y upon dx square is nothing but 49y. Okay, and that is the value that we need here guys. Okay, so clear? These kind of questions are known to be the second order derivatives. Nothing specific or nothing special or extraordinary about this. The only fact is that you'll have to differentiate this one again once more. Okay, so I hope it is clear guys. So now let us consider the 5-mark questions. 5-mark questions. These questions will be asked to you in your section E. Section E ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ 5 marks questions ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುವವರು. Okay, so what's the difference in between 3-mark question and 5 marks question? Okay, that usually comes into mind, comes into picture. See, 2-mark question ಮತ್ತೆ 5-mark question ಅಥವಾ 3 marks question ಅಲ್ಲಿ difference ಏನು ಇರುವುದು ಸರ್? Nothing much of a difference. The only thing is that you'll have to simplify a step or 2 more. ಓಕೆ, 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಬೇರೆದೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, and all you have to do is simplify it a little bit furthermore. Okay, that is the only difference. So this guys is a 5-mark question that I'm considering here, and I hope that this is visible. Okay, and once again there is a mistake here. This should be d square y upon dx square. Okay, not dx cube, the cubic differentiation. Okay, third order differentiation is not here, only the second order differentiation. Yes guys, see, if x square minus of xy plus of y square is equals to a square, show that d square y upon dx square is equals to 6a square divided by x minus of 2y whole cube. 2y whole cube or square is it? Okay, 2y whole cube. Okay, so you need the double differentiation, second order derivative here guys. So once again, get up with the same process. See, you have to differentiate this with respect to what? With respect to x. Why only with respect to x? Because here you need differentiation with respect to x, and more of all here x itself is going to be independent variable. Okay, and y is going to be dependent. Why sir? And how should we come to know that only y is dependent and why not x? Look here. Okay, d square y upon dx square, you are differentiating y with respect to x. Okay, so okay, now differentiate. What will give you the value? X square differentiation is what? 2x. Fine. Minus of, now x and y, these are the product format, so x into differentiation of y dy upon dx. Okay, minus again, because xy minus sign is outside here, you are going to multiply each and every term separately, minus plus minus, that will turn out to be minus, and these entire terms will be in bracket. That is okay if you consider them to be in bracket, that is even more okay if you don't consider them. Okay, so x into dy upon dx minus of y into differentiation of x is nothing but 1 guys, so let it be here. So plus of y square, differentiation of y square is 2y into dy upon dx, which is equals to differentiation of a constant. What is that going to be?
0. We cannot differentiate 0. Why? Because it is a constant. It will not change. Whatever the matter be, it will not change. Hence, we cannot differentiate it. Okay, no need to study a constant. Why? Suppose, see, ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. Suppose we have a number 1. What does differentiation mean, guys? Differentiation andre ಏನು? We keep on dividing it. We keep on understanding it, learning it, how the variable or how the digit or how an element or how any particle or how any star or anything, how it changes. That is what we study here. But constant, we already know that it is going to be a constant. It will not change no matter what. Okay, so no need to differentiate, no need to study that, because that is its nature, guys. That is its nature, and that ain't a disadvantage, but it's a quality of a constant. Okay, fine, guys. So dy upon dx is what we need. Why? Because second order derivative can only be defined if we have the first order value. So let me do one thing here. 2x minus of y, and then I'm going to take out dy upon dx to be constant within the second term and fourth term. See, within this term and this term, dy upon dx is constant, and that is going to be 2y minus of x, which is equals to be 0. Okay, which is going to be what, guys? 0. Now what we are going to do, we need the value of dy upon dx. Dy upon dx is equals to minus of 2x plus of y whole divided by 2y minus of x. Correct? Am I right, guys? See, what am I doing here? 2x minus of y, I'm just taking it out on the right hand side, RHS, and 2y minus of x will jump onto the denominator. So this is my dy upon dx value. Okay, 2y minus of x whole divided by minus of 2x plus of y. Okay, we can even change the signs here if we want to. Okay, so now, guys, this is the first derivative here. We need the second derivative. So if we need the second derivative, what are we going to do? We are just going to differentiate this value again. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಾವು differentiate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ second order value ಬೇಕು ಅಂದರೆ. So d upon dx of dy upon dx, which is equals to, see, quotient rule, u upon v, guys. So what is the formula? Quotient rule formula, v into u dash minus u into v dash divided by v square. This is a formula of differentiation of u upon v. Correct? This is a formula, guys, standard formula. So we are just going to substitute it accordingly. See, 2y minus of x is in the position of v, 2y minus x as it is. Differentiate minus 2x plus y. So differentiation of minus 2x is going to be what? Minus 2. Because differentiation of x, guys, it is going to be nothing but x itself. Okay, fine. This will be minus 2 plus dy upon dx plus of dy upon dx plus of dy upon dx. Then it is minus here, so minus 2y minus of x u, sorry, did I do it right or wrong here? Sorry, this is minus 2x plus y, because it is u here, numerator idalri, illi u ide. Okay na? So u enidalli minus 2x plus y ide, minus 2x plus y multiplied with differentiation of the denominator. So differentiation of 2y, guys, is going to be what? 2 into dy upon dx, because 2 is a constant, and minus of 1. Okay, this is the value going to be whole divided by 2y minus of x whole square. Okay,
Okay, fine. So now second order derivative, d square y upon dx square. See, this is going to be quite lengthy, guys, but nonetheless we'll have to solve it out. Okay, so see here, we are going to multiply the values here. 2y into minus 2, that is going to be minus of 4y. Okay, then 2y plus of dy upon dx, 2y into dy upon dx, sorry, dy upon dx, then minus of minus plus 2x, then minus of plus is minus of x into dy upon dx. Okay, and then minus sign as it is on the outside, minus 2x into 2 into dy upon dx, which is going to be a minus of 4x into dy upon dx, and then minus 2x minus 1 is going to be plus 2x, plus y into 2 plus of 2y into dy upon dx, plus y minus 1 is going to be minus y whole divided by 2y minus of x whole square, 2y minus of x whole square. Okay, this is the value which is going to be. Now we'll do one thing, d square y upon dx square, which is equals to, we'll do one thing here, we'll take out dy upon dx wherever it is, we'll take it out as common, guys, we'll take that out to be common. So minus 4y as it is, minus 4y, and then plus 2x, 2 will include that as plus of 2x as it is, and then so minus of minus, this will be 4 but it is dy, so no, 2x is here, so minus of my plus, that is minus 2x, I'll write it down here, minus 2x, and then minus of minus, that is going to be what, guys, plus of y. Okay, that is going to be plus of y. So now we'll write down dy upon dx to be constant. We are taking that out as a common here now. Common, dy upon dx is common. From here, the first term, which is going to be 2y. Okay, 2y into dy upon dx, then minus of x, then it is going to be minus of minus plus 4x, dy upon dx is here on the outsides, so minus of plus is minus of 2y into dy upon dx is once again on the outside, whole divided by 2y minus of x, sorry, whole square. Okay, this is the term. So now what we are going to do, we can substitute out the values here in order to simplify this one now. Okay, so now we have to simplify, and what's the simplification? Plus 2x and minus 2x, they both get cancelled out, so minus 4y plus of 3y is going to be minus of 3y, minus plus is minus, highest sign is nothing but minus 4, so that sum is going to be minus 3. And then here, guys, dy upon dx, we already know the value here, 2y plus and 2y minus, they both get cancelled out. 4x minus of 3x is going to be what? Positive 3x, and please remember here, plus of 3x into dy upon dx. Okay, this dy upon dx we have already solved that value. Previous agi illi ನಾವು ಅದನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, dy upon dx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. Correct, this is a value here, guys. Equation number 1, what is this? Minus 2x plus y divided by 2y minus of x. Okay, minus of 2x plus of y divided by 2y minus of x. This is the dy upon dx value that we have taken in the previous form, equation number 1. Okay, substitution, we are just substituting it here, whole divided by 2y minus of x whole square on the denominator side. Okay, so d square y upon dx square value is what we are simplifying, d square y upon dx square. So now, guys, once again what we have to do after substitution, this is what we have gotten here. Now we have to simplify this one again. How do you simplify? 2y minus of x, we are going to take out the LCM here.
LCM guys. So LCM, how do we take in? Minus 3y into 2y minus of x. That is how we take out the LCM. So minus of 3y into 2y minus of x plus of 3x as it is, multiplied with minus of 2x plus of y, okay, whole divided by, the LCM is going to be completely divided by 2y minus of x, and then in the denominator 2y minus of x whole square is remaining. 2y minus of x whole square already present, which is previously present here in the previous step. So now what you are going to do, once again distributive multiplication. So d square y upon dx square as it is on the left hand side. Okay, so simplify guys, once again simplification. Minus 3y plus 2, minus plus is minus, 3 into 2 is 6 of y square, minus plus is minus 3xy, plus into minus is minus, 3 into 2 is going to be 6x square, plus into plus is plus, and that is going to be plus 3xy whole divided by, and in the denominator 2y minus of x whole cube. Correct, the bases are same here guys. In this format, if the bases are same, you are going to add out the powers, and that is what we have done here. 1 plus of 2 is 3. So now if you observe here, minus 3x plus 3x, they both get cancelled out. So now you can do one thing here. Minus 6y square minus of 6x square, you can take out minus 6 to be common. So minus of 6 into x square plus of y square whole divided by 2y minus of x whole cube. So d square y upon dx square is equals to minus of 6 into x square plus y square divided by 2y minus of x whole cube. That is going to be your answer guys. Okay, that will be your answer. Fine, understood how we did this one. Hey, just a minute here, just a minute guys. Just a minute, I think I made a mistake. Oh sorry guys, see this is a mistake that I've committed here. So minus 3y into minus x, okay, it is going to be positive now. So minus into minus is going to be plus. Okay, sorry. So this is going to be plus 3xy, of course minus 6x square plus of 3x minus 6x square. Okay, so now plus 3xy is going to be once again 6xy. That too will be 6xy. So what I'm going to do, I'm taking out 6 to be common here. Okay, sorry, minus 6 to be common, and this is going to be minus of xy, and which is equals to minus of 6 multiplied with x square plus y square minus of xy. And now I think guys, that is what the value of a in the first place is. Okay, sorry, a square, x square plus y square minus of xy is equals to a square. That is already given here in the main question, and that is what we are going to substitute here. Okay, substitute this entire term to be what guys? A square minus of 6a square divided by 2y minus of x whole cube. Okay, so how should we know that we are going to substitute a square here? Okay, how should we identify that? See, look at your requirements. If you look at your requirements, a square already is in the numerator here. Okay, a square already nimge illi numerator alli avaru kottidide. So a square here, the complete statement is going to be here. That is what it represents. Okay, a square already has been mentioned here in the values which you need. The values means double derivative values. So a square already is here, so the equation is going to be here when you simplify finally, and that is what we have done guys. Adenne navilli madidave, correct? So 6a square upon x minus of 2y whole cube, x minus of 2y whole cube. Okay, so we can do one thing here. Here it is minus, and here in the denominator we can take out minus sign to be outside.
d square y upon dx square is equals to, see, 6a square as it is 6a square whole divided by, now here I can change in the values here, x minus of 2y whole cube. Okay, I'm just taking out the minus sign to be common, guys, and that negative sign in the denominator and negative sign in the numerator, they both get eliminated, and this is what required, and hence we can say it is proved or proven. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it is very important that you guys join in the live classes, because whenever these kind of questions, you cannot learn these questions, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನೀವು ಎಂಡಲ್ಲಿ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲ್ಲ ರೀ. Okay, you have to practice it out. Practice is what is going to define you, and in that case you have to join in, guys, for live classes. Okay, so if you got any doubts, please let me know comment section alli heli, guys. Enu doubts idre keli. Are you guys able to understand? If not, let us know, guys, please. Rather than your understanding, it is important for us that we make you understand. Okay, that is the reason, that is the intention that we have. I hope it is clear, guys. So once again, I'm going to go through this question here because it seems to be rather a little bit lengthy. What have we done here? He has already given us a statement. Initial agi ಒಂದು statement ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x square minus xy plus y square. We need the double derivative. We are going to differentiate in order to obtain the first derivative. Differentiation of x square is 2x, xy product rule, x into dy upon dx minus y, minus sign is on the outside, plus of 2y into dy upon dx, and 0 on the right hand side. So dy upon dx is going to be constant, common here in this term and this term. On taking out common, 2y minus x is remainder. Send it to the right hand side. Simplification, you'll get the first derivative value. After that, of course, we are going to apply here the quotient rule. Then after that, double differentiation, nothing means the double derivative. Differentiate again this value, u upon v format. We are applying here v into u dash minus u into v dash divided by v square. What does dash mean? Differentiation value, first derivative. So you have to simplify here. Simplify. Please go through how the simplification works. I hope that you have already understood it, those who are watching me on YouTube, rather watching me live or in a recorded format later, guys. So d square y upon d square x, I'm taking out once again dy upon dx to be common, and the terms are here. Simplification will lead me to this fashion here, and what I'm doing, I'm substituting dy upon dx here in the position of dy upon dx. I'm substituting the value from equation 1 that we had obtained, or we have obtained. So once again simplification, and that will lead us to the required format. And simplification is the thing, guys, that you have to look for here. Simplification ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅತೀಕ್ ಬಿಳಿ ಕುದ್ರಿ, ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅತೀಕ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಖಾನಾ ಹೋ ಗಯಾ ಆಪ್ಕಾ? Okay, fine, guys. So we are going to look into the second question now, a 5-mark question. Fine, sir. What about you? So I'm really great, Mr. Atik. Thank you for asking, and I hope you are doing quite well too, sir. Okay, guys, so let me consider in the next question. See, for second PU students, second PU, many among you might not go out for the basic mathematics subject, thinking that it is going to be quite difficult and all. Of course, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, but it is going to be quite helpful for you, because differentiation has many
perspectives, many applications once you reach out into the world of commerce. Okay, commerce ಅಲ್ಲಿ, arts ಅಲ್ಲಿ, trading sector ಅಲ್ಲಿ, economics ಅಲ್ಲಿ, differentiation plays a terrific role, and that is when you have to implement it on. Okay, so if your basics are strong, I think that will help you out in a much defined and much well developed manner in your future. So do join into the live class, guys, on Unacademy Karnataka PUC, and please let us know if you have any further doubts with respect to the subjects. Okay, so now let us solve the next question, guys. If y is equals to a into cos of log x plus b into sine of log x, show that x squared y2 plus x y1 plus of y is equals to 0. Okay, here guys, y2 and y1 represent the first derivative and second derivative. It actually should have been a y double dash and y dash, but nonetheless standard format alli aa prakara idu iruvudu. So now differentiate, guys, with respect to x. So dy upon dx is equals to, a is a constant, so we'll take that to be a constant. Differentiation of cos of log x, so differentiation of cos is minus of sine log x, and differentiation of log x 2, because log x, it continues in the chain format, so whole divided by x, minus of a into sine of log x divided by x is differentiation plus, see minus a, illi a constant idari, cos anna differentiate madidave adu minus sine anta heli bantu, minus sine log anna differentiate madidre 1 upon x bandide, and that is what I've written here in the denominator. So plus of b, once again as it is a constant, guys, b, differentiation of sine is going to be cos of log x, and differentiation of log x once again is going to be 1 upon x. Okay, so this is the value. Now what you got to do, guys, you have to think now here what we can do. Think means not completely about an hour of thinking, just a quick instant based thinking. See, lenidari a denominator alli x ide, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So we can take out the LCM here, which is going to be x, and cross multiply. Okay, so next step I'm going to write in x into dy upon dx, which is equals to minus of a into sine of log x plus of b into cos of log x. Okay, we need the double differentiation here because y2 is given, or y double dash or y dash, it varies, guys, completely. It is okay, all right. Y dash ತಗೊಳ್ಬೇಕು, y1 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ of course with respect to x. So x into dy upon dx, first differentiation, x as it is into d square y upon dx square. We can write this because d by dx of dy upon dx product rule, guys, x into y product rule format. So x into d square y upon dx square plus of dy upon dx, and differentiation of x is going to be 1, which I don't think doesn't matter because it is a constant. On multiplication the element remains same. So minus of a as it is, differentiation of sine is going to be cos of log x whole divided by x. Fine, because differentiation of log also is going to be 1 upon x, and that is what I've written, plus of. Now here, guys, cos is here, b is a constant, so it will remain as it is to be b, and differentiation of cos is going to be what? Negative sign. Okay, differentiation of cos is going to be what? Negative sign. So I'll just directly write in the value here itself. See, minus of sign and plus, minus plus is going to be minus, and then minus, and then differentiation of cos is what? Sine of log x as it is divided by x. Is going to be divided by x.
Why? Because differentiation of log once again is 1 upon x. Okay, fair understanding guys? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ guys. So the next step, x into d square y divided by dx square plus of dy upon dx is equals to, see, we are going to take out minus sign common here, a into cos of log x, sorry, a into cos of log x plus of b into sin of log x. Minus sign is taken outside to be a common value. Okay, whole divided by x. So this x, on taking LCM and multiplying it on the left hand side, we can multiply the value of x here guys, cross multiply x. Okay, and now if you observe guys, see, a into cos log x plus b into sin log x. A into cos log x plus b into sin log x can be written as y. It is already given in the question, so we'll substitute this complete value to be y. Okay, so here x into x is going to be what? X square into d square y upon dx square, that I'm going to write down as y2. That is nothing but the double differentiation of y. Okay, plus of x into dy upon dx, x, and dy upon dx I will write it down as xy1, first derivative, and this is going to be a minus y on the right hand side. Minus y, take it to the left hand side, that will turn out to be plus y, which is equals to 0. And this is the value that I think they have asked us. Okay, this is the value that they have asked here guys, x square y2 plus xy1 plus y is equals to 0, and that we have obtained. Fine, hence proven. That is what you have to write down in the end, and even if you don't write, the teacher will be able to see, because they too have got eyes, thankfully. Okay, so any doubts guys? Any doubts? ಏನು questions ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. I hope that you are going through the previous classes, because previous classes ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, and basic mathematics is very easy guys, believe me, it is very easy. Many of the students find mathematics to be very difficult. ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೂರಿಂದಾನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ದೂರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so these are some important questions guys that I have discussed even in previous classes too, and most of the questions that I have discussed are important questions. You shouldn't be having any doubts in this. So go through the previous classes and take one last question. Sine of log x, y is equals to sine of log of x. What you have to do, you have to double differentiate. Show that x square y2 plus xy1 plus y, once again same format guys, x square y2 plus xy1 plus of y is equals to 0. This needs to be proven. You have to prove this one, so I'll just solve it out quickly. Differentiating for the first time, differentiate, y dash is going to be cos of log x divided by x. Correct, differentiation of sine is cos, differentiation of log is x. This is the first derivative. Once again you have to differentiate for the second time, and what is this going to be? Here I'll write down the values initially. This is going to be y square and x is going to be as it is. Cross multiply ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, x y1 is going to be equal to cos of log x. This you'll get. You're differentiating again here in the second step for the second time. Product rule, x as it is
differentiation of y1 is, sorry, y2, not y square, y2. Okay, please be careful about that one, guys. y2 plus of y1 into 1, differentiation of x is going to be 1, which is equals to differentiation of cos is minus of sine log x as it is, and differentiation of log in the chain format is going to be divided by x. And what you are going to do, cross multiply. So x square y2 plus x y1, okay, plus of y is equals to 0. How? Because sine into log x is equal to y, that is what it is given, and if I take this sign to the left hand side, it is going to be positive, and hence we can say it is proven. Okay, very simple question, as 3-mark question. Okay, so please go through these classes, guys. If you have any doubts, you can let us know in the comment section. I've solved 2-mark question, 3-mark question, 5-mark question, concepts kuda cover up madidani. Doubts idre matte next class alli keli. For midterm examination to differential calculus is very important. Okay, so like this video, guys, if you are able to understand what we are teaching you, and come join us at Unacademy Karnataka PUC. Join a Telegram channel, UN Karnataka PUC, where we'll be uploading all the notes in PDF formats. Thank you for joining us. That is all, guys. Be seeing you again in the next class. Until then, take care, guys. Bye.